ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೌಂದರ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ? ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೀಸ್ ಫೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂಡ್ ಗಾಜಾ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? ನಿಡ್ಸಮ್ ರಫಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಡ್ಸಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗು ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಫಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್? See, what they may ask is, they may ask you to arrange in north to south ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎರೇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎರೇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಎರೇಸ್ ಕಡ್ಲಾ ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ? ಬಿದ್ದು ಈ ಪಿಸಿದ ಗಾಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೋದು ಎರೇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ? ಎರೇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ಜರಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ? ನೆಟ್ಜನ್ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿ ಕಾರಿಡಾರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿ ಕಾರಿಡಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಜರಿನ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್? ರಫಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆರಿನ್ ಅಬು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ರೇಲ್? ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಬನಾನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಜಾರ್ಡನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ದೆನ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಅಗುಬಾ. ಓಕೆನಾ? ರೆಡ್ ಸಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ರೆಡ್ ಸಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ರೂ ದಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಅಗುಬಾ ಇಂದ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಗಲ್ಫ್ ರೆಡ್ ಸಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇನ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಅಗುಬಾ. ಯಾವ ಪೋರ್ಟು? ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಸರ್, ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ದೇ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಯಾವ ಪಡ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾ, ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಫಾ ಪಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೈಫಾ ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಗುಡ್ ಗುಡ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಯುರೋಪ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಏನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನಿ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್, ವೆನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಡೆಸರ್ಟ್? ಜ್ಞಾಪನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಒನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನೆಗೆವ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆವ್ ಡೆಸರ್ಟ್ in Israel. See, these are the things, these are physical features of the, Israel. They may ask questions. Questions ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥೀಮ್ ಇಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೇಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೈಫಾ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ನೆಗೆವ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೆನಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಲೈಕ್ ಜೂಯಸ್ ಕೆನಲ್ ತರ. ಸಿಲಿಗುರಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರಿಡಾರ್? ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇದು ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ.
Okay, there's one canal which is being planned called as Ben Gurion Canal. Okay, Ben Gurion Canal, which goes through Israel. Bypassing Suez Canal, bypass ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they are planned. Implement ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ. There is one canal called as Ben Gurion Canal. They may ask questions ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾಪ್ನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಕೆನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೆಗೆವ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಹೈಫಾ ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರೋ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಹೇಳಿ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್? ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2.1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಇದ್ಮೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ UPSC. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ TFI, ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್? To maintain population stability. Okay, it is around 2.1. This is bitti. What are the problems we may face because of this population? ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, GDP ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇ ಅಬಾರ್ಡನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ಕೀಮ್? record of rights for whom? Urban areas ka, for rural areas ke. What they'll give? One is record of rights ಕೊಡ್ತಾರೆ for rural areas. Then which ministry? Panchayat ministry. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು how many years it's covered? ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ? ಆ ಥರ ಏನಿದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ವಿಲೇಜಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ವಿಲೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಪರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 9 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಯೂಸ್? ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? See, these are small points ಇರುತ್ತೆ. Just you have to write about these kind of points. ಓಕೆನಾ? ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ one step further ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? ಮತ್ತೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಶೋರಾ? ಅರ್ಬನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಹೇಳಿದ್ನಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್, ನೀವು ಹೊಸ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೂಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಯಾರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್? ಸಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಇನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್? US ಅಲ್ಲ. ಸೊ USA has some influence over all over the world. Okay, even it has an influence over the Middle East also. Correct ಅಲ್ಲ? In Middle East ಅಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, sorry, Israel and the USA they have more influence. Correct ಅಲ್ಲ? So they are opposed to Iran. ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಬ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. They are dushmans. Just a minute, sorry. Hello?
It's fine. I'll take it tomorrow. Okay. 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 Sorry. ಏನಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಬ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ alliance ತರ ಇರಾನ್ ಲೈಕ್ alliance so ಇರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ alliance of terrorist groups ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ವಾಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಆರ್ಮೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲಿ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ this is the initiative of Iran. They form what is called as axis of resistance. That means they want to curtail the influence of USA and Israel to counter the influence of USA and Israel in Middle East. In Middle East. Okay. So this is the one of axis of resistance. It is an informal initiative of the Iran, which consists of a group of militant organizations or terrorist organizations in order to curtail the influence of USA and Israel in Middle East. This is the meaning of axis of resistance. What they'll do is they'll do bombings, other terrorist attacks on other countries to destabilize the area. Okay, this is the meaning of axis of resistance. Questions kuda keltare. So they may ask what axis of resistance related to what anta ಅಥವಾ which country initiative ಆ ಥರ ಆಗಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಟು ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಮೋರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು ಇಟ್ ಓಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ then okay this one see a lot of things which can discuss see direct ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು they never ask about write about the god ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ these things will help you to think in a better way when you're writing your answers ಅಲ್ಲ these thoughts ಅಲ್ಲ will help you how many of you believe in gods ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ no it may be different gods okay na some of you may believe in some Allah like some of they believe in other gods also Shiva ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ like what do your opinion on this okay do we need to build more temples ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನು ಬೇಡವಾ ಸಾಕಾ obviously see it is one of the controversial topic ಅಲ್ವಾ ಟೂರಿಸಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕಾನಮಿ okay good see one of the controversial ಅಲ್ವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ we cannot talk about politics and religion whatever we talk ಅಲ್ಲ it is going to be controversial thing so ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ controversy ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ but we'll talk about this one okay see they may ask questions okay na because it's happening Mahakumbh so Mahakumbh Mela one of the largest religious congregation okay na see what they will ask you they may ask about this kind of questions question ಕೇಳ್ತಾರೆ Mahakumbh Mela ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗ್ತಿದೆ one thing is first we have Kumbh Mela ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ 3 years once ಆಗುತ್ತೆ okay na for 3 years once it happens in 4 riverside cities Prayagraj Haridwar Ujjain and Nashik see questions ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ because we are having ಅಲ್ಲ Mahakumbh Mela ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ it happens once in 1.4 years so it's one of the very crucial point okay they may ask the questions so it is not like various things question ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ they may ask because one of the largest religious congregation ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ at the same time tourism promotion ಆಗುತ್ತೆ at the same time soft power also so everything is very much interlinked for any religious activity so they may ask the questions so just go through this article so few things you have to remember there are response okay Kumbh Mela ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ at which places what are the significance of these places what is the meaning of Prayagraj ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ where do you get Prayagraj what is the significance of it
ಸರ್ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಕಾನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಮುನಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಗಾ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಚಾರ್ಧಾಮ್? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಬದ್ರಿನಾಥ್? ಅದ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಯಮುನೋತ್ರಿ, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಬದ್ರಿನಾಥ್. These are the 4 point ಚಾರ್ಧಾಮ್. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ KPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರಲ್ವಾ, ದಸರಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಸರಾ KPSC ಲಿ. ಸೊ ಇವನ್ APSC ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಫೆನೋಮೆನಾ. After 145 hours, it's happening. So they may ask the questions. Just go through this article. Okay. So the article is. So they can talk about religion thing, but bad. Controversy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Obviously, in India, it's very difficult to talk about religious stuff. So we should have freedom. Sir, what is the article about? Article about ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಂಭಮೇಳ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಮೇಳ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ? ಎನಿವನ್? ಅಮೃತ್ ಅದೇ ವಾಟರ್ 4 drops ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಾಗರ್ ಮಂಥನ್, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ್ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ like drops of ಅಮೃತ ಇದು ಬಿದ್ದಿದೆ 4 cities ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಕುಂಭಮೇಳ ಯಾಗ. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ? You may criticize him, but you have to love him for UPSC. So UPSC loves him like anything. Okay. At the same time, you have to love him, irrespective of your, personal beliefs about him. So, what do you think about Gandhiji's beliefs for present day world? One question towards in now. See, we are discussing about this question. Throw the light on significance of thoughts of Mahatma Gandhiji in present time. See, all article is illa, but we have to link it. Any question ಕೇಳ್ತಾರೆ because they are question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2018 question UPSC 10 mark question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So whatever we discuss alla one of the main answer for you. So what is your opinion on this Mahatma Gandhiji and still relevant idea our values or our principles? What do you think? See, you have to share up ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗಾಂಧಿ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೈ? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧೀಜಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಐ ಗೋ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? ಅವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒನ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅನಾರ್ಕಿ. ಅನಾರ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಓಕೆ, ಅನಾರ್ಕಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ಆತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಗುಡ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರಾಜ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್. ತಾಲಿಸ್ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ತಾಲಿಸ್ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವದೇಶಿ.
Swadeshi movement. Okay, good. Swadeshi movement. Good point. Not bad. Next, adamele. Equality. Okay. Next. Equality. Next. Mata. What about the industries? What is his opinion about industries? Correct. You have to focus on small scale industries. He was against the mass production. Mass production ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ವಿಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಲೈಕ್ ವೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮೇಲೆ? ಸ್ವರಾಜ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ so okay, these are the major principles of Gandhiji. So do you think they are still valid for present day world? Valid is yeah. How? Why? Examples. See, just you can think ashta nimge nodi. This is how we have to break down the questions. Question complicated agide. But what we have to do is first we have to reach the principles of Gandhiji. So if we talk about local government, does it have relevance to present day world? Relevance idea? India compare ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ how? Correct ಅಲ್ಲ? We are following it ತಾನೆ? We are following the Panchayat Raj system, 73rd and 74th Amendment Act. Correct ಅಲ್ವಾ? We are going towards the decentralization. ಮಾಡಿದ್ವಿ decentralization. That is about the principle of Gandhiji. At the same time, that means Gandhiji was focusing on rural areas. Correct ಅಲ್ವಾ? He wanted the self-sufficiency of rural areas. Self-sufficiency. ಇದಾಗಿದೆಯಾ? Self-sufficiency in the rural areas ಅಲ್ಲಿ. Correct ಅಲ್ಲ? So we are facing problems ಅಲ್ವಾ? Correct. We are facing problems of migration. We are facing problems of migration to urban areas. One of the issue ತಾನೆ present day world ಅಲ್ಲಿ. So one thing Gandhiji ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? So you empower the rural areas so that you can curb this migration. Correct ಅಲ್ಲ? That means the Gandhiji's principle of local self-sufficiency is still valid ತಾನೆ present day world ಕೂಡ. One point. So Gandhiji focused on rural self-sufficiency, which is not present in a fullest forms. So the people are migrating towards urban areas. It is leading to major social problems in urban areas. So what we have to do is we have to adopt the Gandhiji's principles of rural self-sufficiency. Correct. Next ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ ಕೆಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನನಗೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ನೋ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾರ್, ಈ ಕಡೆ ವಾರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ವದೇಶಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್? ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಆರ್ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, vocal for local or Atmanirbharta. Okay, focus on self-reliance or self-sufficiency. Madamele bitte. What about this one? Democracy ಬಗ್ಗೆ. What about mass production industry ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ opinion ಅವ್ರದ್ದು? Small scale ಮಾಡಬೇಕಂತ. Like, is it still relevant for India? Correct ಅಲ್ಲ? ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, MSME ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. So we are promoting the small scale production of the goods and services. One more thing you can link is AI alva. If we adopt AI, it can lead to more mass production, efficient mass production. But for India, we are more population, so we need employment beku. So we can adopt alva. We can adopt the Gandhi's principles of local production. What about democracy? What is opinion democracy? See, ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಸೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಅದರ್ಸ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ UPSC. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ.
Anger and intolerance are the enemies of the correct understanding, Mahatma Gandhi. Then there is enough for, okay, this is also very important key point. There is enough on the earth for everyone's need, for no one's greed, Mahatma Gandhi. Where you can link this? Any link ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can I link this to sustainable development? Correct ಅಲ್ಲ? Because of climate change is happening, environmental degradation, biodiversity loss ಆಗ್ತಿದೆ. So I can link this thought of Gandhiji to the present day environmental pollution ಗೆ. Can I link ತಾನೆ? So observe ಮಾಡಿ, all the principles of Gandhiji are still relevant for present day world. That is why you have to write this answer. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್, ಇದು ಯಾವ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವರ್ಷಿನಿ? ಸರ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. This one 16 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. Throw light on the significance of thoughts of Mahatma Gandhiji in present times. Right? Answer for this 15 mark, 250 words. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕೋದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಇಮ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ? ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯೂ ತೋರ್ದು? What is his view on democracy? Stateless society. Okay, good. He doesn't want any states. There should not be any control. He was focusing on Ram Rajya. That is stateless societies. There should be no authorities. There should be self-regulation. We have to regulate ourselves. ಆ ಥರ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಂದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೇ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಯಾ ಹೊಡಿಮೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Wealth we have. Rich people should act as a trustee for that wealth. They should not feel that they own this wealth. Okay, they should be used to uplift the low class people. Okay, that is the meaning of trusteeship model. What about this one? Gandhi's talisman ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ poorest of the poor. Whatever like whenever in dilemma, whenever we don't know what to do, so our action should help the poorest of the poor. If that is helping them, then we have to do the action. That is the meaning of Gandhi's talisman. See, ಇದೆಲ್ಲ talisman ಆಗಲಿ trusteeship ಮಾಡೋದು, this is one of the conclusion for your essays. Very good conclusions. Okay, I have used them many times. So use them very wisely. Okay, these are the principles of Gandhi, and they are still relevant for the present day world order also. Okay, that is the one thing which you have to remember. Okay, so they're talking about the session. Okay, what do you know about this session? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆಯಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸೆಷನ್? ಬೆಲ್ಗಮ್ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓನ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ವಿಚ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರಿಸೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟನೇದು? 39th ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ? ಪಂಪಾ ಸರೋವರ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ಬೆಲ್ಗಮ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾಲೋ ದಿ ಗಾಂಧೀಸ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್. ಸಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಲ್ಲ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸಿ, ಈ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರ್ ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಎಂಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ಶೀಲಾ, ವರ್ಷಿಣಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಡೌಟ್ಸ್? ಒಂದ್ಸಾರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಬರಾಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. Okay, fine. We'll go ahead to ಗಾಂಧೀಜಿದು. Okay, to commemorate the welcome session of ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Demand hits investments by the private sector. Okay, what happens if there is a poor demand? Demand ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಕಾನಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? Okay, see, there's a link ಅಷ್ಟೇ ಕಣ, ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. So when there is a less demand in the market, that means people are demanding less goods. Correct? When there is less goods demand ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens to production? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So it may come down. Production will come down. That means it is producing less number of goods. What happens? Again, it may lead to decrease in investment fund. It may lead to decrease in investment. Again, it may lead to rise in unemployment. It may lead to rise in unemployment. Again, it may lead to reducing GDP. So, a lot of things which are linked. See, because they may ask the question ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So what they may ask is inflation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens with the inflation? What happens with the deflation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ಈ ತರ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be helpful to solve the MCQs. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಪಾಠ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ it will be helpful for you to solve the MCQs. Okay, in that way you can link. Okay, so that is why ಅಲ್ಲ we have to give money to poor ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. So now we are promoting ಅಲ್ವಾ, we are giving 2K to women, the ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನಾ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾನೆ? ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ I said correct. I said correct. Okay, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನಾ. That is where we are giving money to the poor. Okay, so that they can spend, so they can increase the demand. Again, it will increase the investment in the production. Again, it will increase the employment. Again, it will increase the GDP. So it is a vicious, it is a cycle. Okay, that is one point which you have to remember. Okay, na? But ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, it's not a good sign. Okay, what is the ಮುಂದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ? Okay, what is the meaning of cess? Economy ಆಗಿರೋ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಗಿರೋದು ಬರೋಲ್ಲ. Tax on tax for what? Particular, what about surcharge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ವೈ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ವಾಟ್ about ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಜನರಲ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, you have to revise, okay na? Time ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so you have to start revising. Economy ಆಗಿರೋ start revising, ಅಥವಾ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, you have to start revising now. Okay, ಹೇಳಿ. See, you have to say clearly, ಹೇಳಿ ಏನು. You should say it ಅಲ್ಲ, after ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. So what do you know about tax? Tax ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, it is a compulsory levy, okay, by the government ಅಷ್ಟೇ. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ what are types of tax? What is the meaning of direct tax and indirect tax ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Direct tax and indirect tax. Direct tax ಅವರು indirect tax
ಹೇಳಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಸಾರಿ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. Okay, see, don't be offensive. Okay, ಮತ್ತೆ just joking ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ. Okay, see, there are two terms that you have to remember. One is tax incidence. See, in economic ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತಲಾಗಿ. One is tax incidence, other is tax burden. I have explained this, but I am still doing it. Tax incidence ಹೇಳಿದ್ರೆ like upon which we impose tax. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. For example, income tax ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Income tax. So income tax is being imposed on a person. On A ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So tax incidence on the person A, he is paying alva, on a paying alva tax. Income tax is paid by him only. So it is the meaning of tax burden. So tax incidence on the same person, at the same time tax burden is also taken by the same person. That is the meaning of direct tax. Tax incidence and the tax burden on the same person. That is the meaning of direct tax. That means I am imposing on this person A. I am imposing tax on person A. At the same time, he is taking the burden of the tax. That is the meaning of direct tax. Tax incidence and tax burden is borne by the same person. That is the meaning of direct tax. What about indirect tax? Okay, so tax incidence and tax burden on different persons. That means, example, I am imposing service tax or on the hotel. I am imposing tax on hotel. That means tax incidence on hotel. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದರ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ indirect tax. Tax incidence on different person, tax burden is taken by different person. That is the meaning of indirect tax. In direct tax, tax incidence and tax burden is on the same person. Example, income tax. Indirect tax ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so tax incidence and tax burden is on the different people. That is the meaning of indirect tax. Example could be service tax agli, GST agli. They are the examples of the indirect tax. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is the meaning of basic. Okay, then we have two keywords which you have to remember. Cess, one more is surcharge. Cess and surcharge. Okay, what is the meaning of this cess and surcharge? They are the tax on tax. That means, ankodi, if my income is about 10 lakh, okay, I am paying, let's assume 10% tax. Okay, na? I am imposing at least 1% cess on this tax. It is called as cess. That means tax on tax. Tax on tax for specific purpose. Tax on tax for specific purpose. That means it could be, example, it could be provide social security. Social security. To provide social security, I am imposing a cess. That is the meaning of cess. Means cess is a tax on a tax for a specific purpose. 1 lakh tax on tax. Okay, similarly such also, this one is also for tax on tax, but not for specific purpose. Cess idella, that is only for specific purpose, and they have to use for that purpose only. They should not change the purpose. Okay, they should not change the spending of that, okay, amount on to the cess. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೆಸ್ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. That is the meaning of cess and surcharge. Okay, this is what they are imposing here. Cess on the vehicle registration. Okay, why? What is the purpose of that? Purpose. What is the purpose of it? The purpose is to
create a welfare fund. Create a welfare fund for the transport sectors to provide social security. This is the purpose. Okay, so when the money correct agutala, so they have to use only for this purpose. They cannot use for other purpose. They cannot use to build the roads. So they have to use only for this purpose only. They have to use cess only for the giving the social security benefits for this transport sector industries. Okay. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಸ್ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ only for about on that purpose only they have to use. Okay, these points which you have to remember: cess and surcharge. Examples you can write this as example. Okay, they come to in KPSC, they may ask questions for a. Okay, what is the point you can link here? Any other environment concept ಬರುತ್ತಲ್ಲ, lakes ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Eutrophication. Okay, that point you can link here. Eutrophication. What is the meaning of eutrophication ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Okay, it is the enrichment of the nutrients. Okay, example nitrates, sulfates in the lakes or water bodies. What does it lead to? ಏನಾಗುತ್ತೆ? It leads to harmful algal blooms. Again, eventually it will lead to decrease in dissolved oxygen. So don't worry, explain ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, just ಆ term gap ಅಷ್ಟೇ. Meaning of eutrophication ಅಂತ ಒಂದು term ಬರುತ್ತೆ. There are term called as dissolved oxygen ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So those things you can remember. Okay. Okay. Remember this scheme, PM Janman scheme. What is related to? PM Janman scheme. Very, very important. ಯಾವ್ದು ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು? ಏನಪ್ಪ? ಸಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಲ ಇದು, ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫ್ಲಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಚಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ST ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ST? Scheduled tribe. What is the meaning of it? So who declares it? Only the president. Denotify ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಶೋರ. See what? Denotify parliament. See what is the meaning of SC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see SC and ST nothing but scheduled caste and scheduled tribe. Notice there is a list of the tribes with the president ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, simple way ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a list with the president. Okay, whenever a caste is added to this list, it becomes the SC, that is scheduled caste. Okay, similarly tribes kuda there. So whenever a tribe is added to the list, it becomes the ST, that is scheduled tribes. Who can declare it? So either it can be declared by president or parliament. Both president, one important point is both president as well as parliament, both they can declare scheduled caste and scheduled tribes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Both president as well as parliament, both can declare scheduled caste or scheduled tribes. Who can denotify it? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Only by the parliament. What is the meaning of denotify ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? So removing is okay. If a caste is there ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ABC caste is there ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If I have to remove from the SC list ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I can, okay, it can be only done by the parliament, not by the president. Not by the president. Okay. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? Only parliament can denotify a caste or a tribe from the SC or ST list, whereas president as well as parliament both can notify
a scheduled caste, or a scheduled tribe. Okay, these things you have to remember. At the same time, you have to remember the articles also. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ authority ಆಗ್ತಾ ಅದ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ ಈ rate is not required. Okay, that one remember. Work on this scheme, TM German scheme. 340, 41, 42, 40. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಸಲು ಹೋಗ್ತಾವ್. ಓಕೆ, ಬಂಕಾಪುರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಬಂಕಾಪುರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ, ಬಂಕಾಪುರ್ ವೋಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಫ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ತ್ ಟು 8 pups. ಸೊ ಇನ್ ಬಂಕಾಪುರ್ ವೋಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಇನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ UPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? PYQs ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡೈಲಿ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್? ಕಾವೇರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? PYQs ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೈ? ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ್ದು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್? ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್? ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ ಫಾರ್ ಈ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿ ಓದಿದರೆ, ಪಾಲಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. What is the pardoning power? Who can pardon the power? Can't allow. What is article number? 72. So only president can pardon his death sentence. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ರಿವ್ಯೂ? ಕೇಳಿದ್ರಾ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ? ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಅಪೀಲ. ಸಿ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ UPSC. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್. ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ. ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಪಿಟಿಷನ್, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 72. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ can governor pardon death sentence? Can he commute it? So either he can commute or remit it ಮಾಡೋದು, but he cannot have the power to pardon the death sentence. Only president has the power to pardon the death sentence. That is one part. What is the meaning of the review petition? What is the meaning of curative petition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Okay, work on these things. Estates ward, they have to file this review petition for common. There is a limit. Yes, you can ask for them to review the judgment. Within how many days they have to file this petition? Those are the things. See, why I'm asking on the other question? 30 days. So they may focus on the 30 questions. Question ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಡೇಸ್, ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ where do we file a review petition? ಎಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Who reasons the review petitions? ಅದೇ ಬೆಂಚ್ ರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೆಂಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನ? ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
So work on this one. Question kuda kelidare UPSC previous question adu last year I think, I don't know which year anta, but work on these things. Review petition. Card. Why now only? At least for 1 hour Allah, just keep your cell phones away from you. Next time if I see someone Allah using cell phones right now and then, I'll react. My intention ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, like we have 23 hours ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್, ಸಿ ನಾನು ಇದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಎನ್ನೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈಗಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೋಗಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನಮ್ಮ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿವನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. is it, if you asking something ಅನ್ಕೊಂಡು ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇವನ್ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗ ನಮಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವನ್ ಐ ಕಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಯು ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ರವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ 1 month ಕ್ಲಿಯರ್ ದ UPSC. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. This is my passion at the same time. This is my need also when I'm doing class. So I hope you take it in the spirit manner. So work on these things. Review petition and credit petition and okay, these things. What are the options? Okay, then one more point you can link is this one. What is your opinion on this? Capital punishment. Capital punishment should it be given or not given? Okay, I'll get one step back. Like, why do we give jail terms to this committed ones? ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? We have a justice system ಇದೆ, we have judicial system ಇದೆ. If anyone commits any crime, we give them jail terms, jail ಹಾಕ್ತೀವಿ. Why do we do it? To reform. Okay, then accountability ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Okay, then am I punishing that person? Okay, how, why? ಮುಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಲೈಫ್, ಯಾರ ಲೈಫು? ಕನ್ವಿಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ. ಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Okay, see, these topics ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ, these topics may not help you to write answers. Okay, these thoughts help you to think in a better way. Okay, capital punishment. One few things which are there. See, whenever a court give judgment, whenever a court punish any person, okay, punishment ಕೊಟ್ಟಾಗ it is not only for that person, ಅವನಲ್ಲ, it is for society. It is for a society. That punishment is given to society. For example, if any person committed theft, if court has given 1 year jail sentence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that punishment is for him. What we think is that punishment is given to him ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. But it's generally okay, it's fine, it is also true. But in other way, it is like punishing our society. At the same time, saying the society is that okay, society ಹೇಳುತ್ತೆ this theft is not a good activity, you have to correct yourself.
Okay, that is the meaning of it. Then one other thing is there are two concepts called as police state. One more is called as welfare state. Difference in the what is the difference between these two? Polity ಓದಿರೋರು ಆಗಿದ್ರೆ polity ಆ ಥರ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, welfare of the people, so welfare state. People or people state. ಮತ್ತದೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಹೇಳ್ರು. ನೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತಾಮೇಲೆ see, that means ಅಂತಂದ್ರೆ, see, one thing is in police state they'll punish us. So whatever the mistakes you have done or the wrongs you have done, there should be punishment for it. They don't look at the intentions and blah blah, nothing they look at it. But in comes to welfare alva, he looks at the intention behind that action. At the same time, he wants to reform the person. He focus on reforms. He focus on reasoning things. He focus on upliftment also. Everything it will focus on. Here one on the mistakes ಮಾಡ್ದ ಅಥವಾ wrong ಮಾಡ್ದ, only punishment. But here it also focus on these things also, reformation of that person and reasons behind it, and how can we correct it in future. So all these things will be part of this welfare state. Okay, when it comes to in criminal perspective ಬಂದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಾಗ when it comes to this punishment ಬಂದಾಗ, this is the meaning of these two things. police state ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ wrong punishment. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿ, intentions ಆಗಲಿ, reasoning ಆಗಲಿ. So we'll look at all these things. Okay, we'll focus on the due process of law. Okay, these things which you have to remember. Okay, any doubts? So work on these things, work ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. So we'll have a chat on this. Okay, one of the important articles. Okay, essay ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. At the same time for ethics also it will be helpful. Capital punishment ಅಂದಾಗ. Okay, so it's fine. Okay, we'll stop it today. Any doubts? Honest students, any ಏನಪ್ಪ? ವರ್ಷಿಣಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ವಿದ್ಯಾ? No, sir. I'll discuss it ಅಪ್ಪ. ವರ್ಷಿಣಿ, I'll discuss that in discussion session. I'll discuss ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರೋದು. Okay, no problem. I'll discuss. Okay.